Wala pa ako tulog. 2 hours na yung tulog ko, grabe. Hindi ko alam, maliligo ba ako or hilamos lang, pero yan ka lang. Punta lang ako ng CR. Eh, morning. Mga kobra, ay, este, sugdan na nato, bra. Ngano nagtagalog day kaganiha, uy, kibati kag kanya germes. Murag kag feeling artista ba? Anyway, I had to go to school early today kay gate duty ko, bantay bata. Pero real talk bra, kana bitong gipugos gyud nimo og tulog sayo para mumatag sayo, pero ang ending 2 hours ra gyud. Like bra, that's not a sleep. That was just a blink. Bro, I tried to function, nagkapit pagani ko, pero wala gihapon. Lutang pa more, murag ang akong utok no, naglutaw-lutaw gids kawanangan. Physically na ako, pero mentally absent ako karon. Luckily, I only have 2 periods today, so I can relax until 4 p.m. Unproductive day, gid ni. Dili tungod kitamad ko ha. Pero kay walay signal akong brain. Next time, I swear, matulog na og sakto. Muinom na gyud kog sleeping pills kung gate duty na ko next time. Para sure na gyud. Nahala, maora man sa to bra. Bye!